léegi lay doon incha allah ci jotaay bi ñu gërëm leen sant leen si safo bi ak kolte bi waaye ma yokku ci rek comme maanaam koo waxee saa su ne kilifa diine ak aada yi ñu ngi leen di ziar ndax kenn di ñoom ñu ngi sàkku tamit ñaan saa su ne duñ ko taay di wax di leen wax jërë ngeen jëfati ci ñu ngi ñëw gunge ci suba si la su ko defee ma bàyyi suma gars yi ñu nuyoo dama doon wax ne ladies first waaye tey protocole bi naa ko xala sensé tuuti parce que xam ngeen ne taay am na li xewoon te tamit daanaka mooy aduna moo ànd mooy suñ mag ci jotaay bi moo tamit nekk suñ boss Modou Mohamed Niang ñàkkoon waajuram bu góor keroog ñu ngi ko doon jaal waaye comme tey yegsi na ci jotaay bi dañoo yeesalaat jaal bi ci seen tur ko si yeggee ko masaw ko ñaan tamit suñu waajur bu jiitu boobu yàlla xare ko aljana su ko defee ñu bàyyi ko mu nuyoo moom Modou Mohamed Niang balaa maa di ñëw xam naa maa ji ñëwee moom la mutal njaal mi ak ñu door ak suñ gan moo ñang namoon nañ la loo di la masaw luñ bokk ñëpp tamit suñ kàddu jaar nañ fii di la masaw di masaw ci li ñu daal su ko defee ma bàyyi la nga nuyoo and then ñu continuer. jërëjëf Amadou maa ngi la nuyu maa ngi nuyu seetaan Eyeafrica TV nekk si réew mi ak fu mu mënti nekk. di fi taataane seen xibaar yi wér te wóor ñu ngi leen di nuyu. amaan mbégte bu baax a baax sant yàlla. ñëwaat tam si programme bi ànd si ak yéen maa ngi nuyu tam ne itam suñ gan bi. ne itam maam xam naa ne demoon ji mu ngi seetaan wala xam naa ne mu ngi si yoon bi ñu ngi ko nuyu moom itam amul am nañ mbégte bu baax dellusiwaat ànd ak yow si programme bu am solo bi la nga xam ne réew mi ak bitim réew yëpp dañ koy topp because lu am solo moo fee jógee ko jëm si askan bi te askan bi waxtaanee li nga xam ne mooy réew duñ ko séddoo waaye dañ koy péjoo dañ koy waxtaan te programme bi loolu moo ko tax a jóg waaw su ko defee am nañ mbégte bu baax sant yàlla bu baax a baax tam yes jërëjëf su ko defee mu ngi noonu comme ni mu ko waxee am mbégte mu dellusiwaat ci jotaay bi gannaaw loolu li xew waaye nag loolu lay àdduna comme ni nga ko waxee su ko defee ñu ngi ko ñaanalal bu baax a baax ñaan itam yàlla may ñu xolim noonu lépp lu suñ kilifa boobu bàyyi gannaaw yàlla teg ci loxoon te barkel ko ma ñu bàyyi la nga nuyoo ak gars yi gannaaw bi nga xamante ne dellusiwaat nañ tey fas yéene ànd ak waa àdduna dañoo wax alhamdulilah rek biñ amee kàttan bi ak man-man bi mën a dellusiwaat fii seen beneen Good Morning Africa show bi nuyu naa la Amadou nuyu suma boss maa ngi ko nuyu bu baax a baax di nuyu suñ gan bi nuyu boobu rax na de nuyoo na mel la waaw nuyoo na mel la xam nga boom suñ ko géejee gis rek dañ koy nam su dee benn fan la sax parce que xorom la ci waaye ñu ngi ko masawu naxar bi nga xam ne dal na ci kawam comme ni ñu ko waxee woon rek ñun ñëpp a bokk naxar bi ndek ñun ñëpp suñ kilifa la su ko defee rek di ñaan rek yàlla seddal suuf si kawam jégal ko ay baakaaram leen fi bàyyi si njaboot yàlla teg ci loxoom di ñaan yàlla rek njaboot gi yàlla may leen xolli muñ ndek loolu mooy àdduna moom demal maa ngi ñëw la ku nekk sa waxtu su jotee rek foog nga dem waaye di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñooy toppa saa su ne si Facebook bi YouTube bi ak fu waay mën a nekk si àdduna bi rek ñu ngi laa nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a safoo Good Morning Africa show bi comme ni ko Amadou de waxee rek safoo bee kóolute bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax comme di nuyu suñ kilifa diine kilifa aada yi tamit di leen ñaanal di sàkku ñaan si ñoom ñi feebar tëdd si kër yeeg lopitaan yi tamit di leen bàyyi xel di leen ñaanal jàmm bépp soxla bu waaye am rek di ñaan yàlla buur bi saafaral ko réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm ak yéen nga xam ne yéen a ñuy safoo tamit ñu ngi leen di ñaanal jàmm saa su ne Amadou jërëjëf ma am na solo su ko defee gannaaw nuyooyu boobu duñ ci taxaw lu bari dañuy continuer rek dalal suñ gan ñu bàyyi ko moom tamit nuyoo laata nag li tax mu teew si jotaay bi ñu ànd ak moom ci loolu mooy PRO mooy Public Relation Officer bu Gambia Fire Service su ko defee moom moo nekk ci jotaay bi tey di Mr Pathé Jiba PRO ñu ngi lay nuyu am mbégte bu baax dalal la tey ci programme bi suba si ñu war a waxtaanee nag lu am solo but first ñu bàyyi la nga nuyoo ñuy seetaan ak Gambians Yeah, jërëjëf thank you very much si invitation bi fii si Eyeafrica TV dafa am solo lool pour ma mën a ñëw fii ak waxtaan ak mbooloo this is not the first time maa ngi ñëw fii waaye gis naa ne anytime all the time something happen the first television fu ma dee dem di waxtaan ak management of the fire service pour ma ñëw fii again although ñëw fii is like normal to me but sometimes it's very abnormal because su problème amee rek
nit ñi dañ dee bugg a xam lu xew. so pour loolu noonu pour mu set si seen understanding. il faut que ma ñëw fii am jéema leeral absolutely tigi loolu am na solo su ko defee ñu gërëm la yow tamit bu baax ci ni ngay wuyu sol suñu invitation saa yi ñu ko soxlee daf koo yombal mu ñëw leeral parce que dafay am solo bu dara xewee coow li day bëri ku ne dafay jox xalaatam waaye ñoom ñi nga xamante ne ñoom lañ jël yenn liggéey yi wala liggéey bu aju ci li tax ñuy waxtaane loolu mu ñëw toog jàkkaarloo Gambien si indi leeral ci li nga xamante nit ñi lu ñoo laam-laame dafay am solo de bu ñu taxam saa yi nekk di fi ñëw di leeral loolu ñun tamit dañ ci am mbégte bu baax di la wax thank you very much PR for coming once again and we'll get to the issues in a moment but first let's start with the story because a serious fire outbreak has ravaged 6 apartment to houses in a compound in Jeswang near Kandiba School. Now the Tunkara Kunda family is left homeless after the unknown cause of fire ravaged 6 apartments. Mafuji Sise has the rest of the story. Alfuseni Jallo is one of the victims. He said he was called and informed that his house was on fire and found out that nothing was left in the house when he returned. Mr. Jallo said he lost all his household items, including $48,000 cash in the fire. He said he is now calling for urgent support to him and his family. Another victim, Hoja Jallo, also explained that she returned from her daily selling at the market when she found the incident at home. She said she lost her entire savings of $6,000 cash, including her husband's $15,000. She stressed that she is only left with the clothes she wore. Amalika Yusufa, a tenant in Tunkarakunda, explained that the fire started in the first apartment and before noticing, it quickly engulfed the rest of the 6 apartments, burning everything, including the roof, corrugates, and household items. But the cause of the fire, nobody knows the cause of fire, where it come from. But outbreak, the meter breaker is not good since the time I moved into this house. So when there's a fire in one room, when there's fire, the breaker, if it's working, it will automatically go down. And when it goes, instead of the fire to jump to the next room apartment, to the next apartment, it will stop because the breaker is working. But if the breaker is not working, there's nothing that we can do. The fire will keep on jumping, going like that until the only thing we can do is to break the house. Since we don't have the key of the house, I use my crowbar to try to open it. But this crowbar, as you can see, the crowbar, I try, but the flames are coming. It's too much. I'm suffocated. So I went out, and I saw one man just coming. So the man took the crowbar and try. So he succeeded, open the house, and the women environments, they bring buckets of water and they quench the fire. No one seems to know the cause of the fire. All the tenants refuse that they did not leave any burning material in their houses before going out. However, what is certain is that the entire compound is using 1 meter with a faulty breaker for a long time, but the owner of the compound did nothing about it even though the tenants made several complaints. It's only the neighbors that helped to quench the inferno. Some said they called the attention of the fire and rescue services, who only came to the ground with an empty tank. Fire outbreaks are becoming almost uncontrollable in the Gambia, leaving victims to start life at zero without any compensation from the central government. They usually receive help from philanthropists, families, and friends. For Eyeafrica News, I am Mafuji Sise. A very sad one day, and of course I think it's quite unfortunate, but of course sometimes it do happen. su ko defee ñu ngi leen di masaw ci lu xew ci safara boobu yàqu-yàqu yi bari na te nekk na li nga xamante ne mooy lu métti la surtout fu jamono toll waaye comme ñoom nañ ko waxee ñu ngi woote wàllu wala ndimbal ku ko mun
kilifa yi ak ñi nga xamante ne seen loxo jot na seen gannaaw comme ni nga koy waxee ñu taxaw leen ci nu mu gën a gaawee parce que nag ku amul fi nga dëkk wala lépp li nga amoon lépp làkk ba daratuloo desaduloo dara loolu métti na su ko defee quickly rek dañoo dem si suñ gan parce que dafa am yeneen programme yi mu war a doxi Piaro ñu commencé ak report bi luñ ci dégga li gën a bëri ci Gambia safara bu xewee dañuy wax xamuñ lan moo ko cause dégg na ci report bi mu ngi wax affaire mita bi nga xamante ne am na problème lu yàgg ñu ngi complain ci borom kër gi waaye deful ci dara ba tey lii am but first sa reaction ci li nga gisagum and most cases fire outbreak causes yi duñ ko dee xam but in the long run yéen da ngeen di ñëw find out what are most of the causes of this frequent fire incident wi xew ci kër yu mel nii ba tara daanaka lépp yàqu-yàqu bi dafay bëri daal. jërëjëf Amadou. si laajte boobu. First of all, I want to seize the opportunity pour ma wax leen sorry. Lu xew Demba. It was so unbearable. Yeah, absolutely. Understand nga. Dafa nekk loo xam ne. Painful na trop. Because if you put it in yourself. da nga xam ne neexul. yaa ngi gis. So fireman bi nag liggéeyam bi yëpp is to make sure. that lii amut. yaa ngi gis. su amee tamit. at least we are there at the same time. yaa ngi gis. at least suñ mënuta fay safar bi. waaye we can help in. pour rescue matériel yi génne toogu maa ngi gis waaw maa ngi gis toogu yu lakka you know so waa ji mu ne lum sol rek la am tey si àdduna am. it's too painful. Absolutely. It's too painful. So why the problem is serious problem because there may be so déggee mu ngi wax ne miita bi dafa amoon problème. yaa ngi gis so borom kër gi report nañ ko si moom. on several occasions. nit ñi dañu war a jël responsibility. yaa ngi gis. tenant bi moomut miita. although miita bi sax miita nawek la. it's a property of nawek. yaa ngi gis yow dafa mel ni dañ ko luwaas seen loxo. they reserve all the rights pour ñu génnee ko sa kër. then they know the protocol to follow. if at all you are not doing what is right. léegi sa miita su amee problème. nawek duñ ko mën a xam. you the one supposed to report the matter. so that ñu ñëw mun laa dimbale sa miita bi naka la mën a def livine ba mu baax. waaye soo deful loolu ba fire am loolu dafay ñëw nekk problème yi fireman te fekka the initial problem was not even a problem of a fireman because ñun duñ xam ne ndax miita bi dafa am problème te ñun duñ xam ndax béréb sàngam mu ngi am safar unless and until ngeen oo ñu su leen oowee that's the time we are able to come and do the job. yaa ngi understand. ñu ne fireman dafa ñëw without water without ndox. loolu du dee mën a am loolu is just an application. si place bi te fekk amul ndox because am nañ ndox everywhere in the fire service. yaa ngi gis te si biir street si tamit foo xam ne am nañ foofu noonu good hydrant. dañ ko dee maak ñu xam ne hydrant bi baax na mun nañ fa am ndox. so balaa nga paak moto bi sax da nga war a dem uti ndox dugal ko si biir moto bi nga ñëw paak ko. so the issue of fireman dañ ñëw without water is just an allegation. So why do you think loolu all the time dañ koy dégg faral di dégg nit ñi di ko wax parce que is it because mu ngi wax ne balaa ñu doon expect damage bi xew na ba pare. and when they were there amuñ ndox te basically li nekkul lu bees ñu ko dégg. so lan ngeen jàpp ne la moo dee war a dat mentality nit ñi di ko am towards fire service. thank you loolu neex na ma torop because lu ma dee wax most of the time mooy. society need nañu I know that waaye ñun tamit need nañ society. soxla nañ society trop lu tax ma ne is a symbiotic relationship. meaning xam nga balaa ñuy dem il faut ngeen kóol ñu. yaa ngi gis. so soo luñ kóolut rek duñ xam na there is a problem. so lii moo nekk problème yi society. they should do that. te secondly dañu war a déglu comme like lu may wax nii. moto bi is only carrying 2000 litres. so 2000 litres boobu noonu. bu dee is a big fire you know soo commencé fay safara rek maybe in 2 minutes wala 3 minutes sax ndox bi def dee jeex so if at all place boobu noonu amut hydrant dafa mel ni dañoo dem utiyaat ndox ñëwaat so most of the people suñ gisee ñu ngi génn rek dañ demal ne gis nga xëy na yaa ngee ñëw after 5 minutes of the fire nga fekk ne tànk bi jeex na ñu ngee dem soo ñëwee nga ne ana gars yi ñu ngee dem dañ ñëw ba fi man dama leen gis ñëw ba fi delloo
yaa ngi gis so you don't calculate what time did they come yaa ngi gis because it's serious te dafa painful tamit nga nekk fireman di dem fay safar ànduloo ak ndox léegi yow lu tax nga dem foofu it make no sense it is as good as nga nekk si station bu dem fen waaw ba ñu fekk la foofu noonu commencé la door ay jam ay xeer as been better nga mun a ñaay fence daw sa yoon xam nga that is irresponsibility ñun we are responsible lii moo tax ñuy sol uniforme bi te nit ñi ñooñu dee fay society moo dee fay fire service so léegi society boobu noonu suñ jooyee ñun ñoo war a fompa seen rongoñ yi yaa ngi understand so léegi fu ma bëgg a ñëw balaa suma gars yi di ñëw mooy point bi nga raise because tamit loolu is a concern wax nañ ci ak several times deputy PRO mooy that amount of litre ndox bi ngeen di yóbbu 2000 litres nga dem full kër taal moto bi ñëw ak si with that amount commencé fay comme na ko is very painful at the center of the incident xëy na sax fi ngeen waroon a fay wala safara bi nga xam fu moo lakke ñëpp dañ gis fay taba pour yaakaar ne boo leen ñëwee sa problème bi dana solve wala safara bi nañ ko fay ngeen fay ba si diggante bi affaire yi jeex su fekkee nag léegi fi ngeen di fiilee nekku fa ngeen war a demaat that living government incapacity dafa laaj foofu capacity tamit mooy li ngeen soxla yéen problème mu ngi fa léegi est-ce que nit ñi dañ ko gisee as negligence from your end or from the higher authority whosoever is responsible but loolu tamit you accept that it's painful sa bagage yaa ngi lakka ni yaa ngi def effort kii tax réew mi moom lañ yaakaar mu war a ñëw di fay commencé ren ndox bi jee for how many times muy xew problème boobu tamit bu yàggee di amati reaction bi at the end of the day ndax nga feel est-ce que nit ñi duñ ko gisee is a negligence or lack of responsibility somehow in fact gis nañ ko ba pare lay li ngay wax fii nii is their conclusion already conclude nañ ko yaa ngi gis so at the moment we are only reacting to their conclusion and they reserve all the rights pour ñu conclude ko noonu ñu ne we are not serious we are not this government here and there is their rights to say that but ñun we are the receiving end ñun duñ jëndal suñu boppam moto man maa ngi amee moto de boobu suma moto la waaye moto fay safar boobu moto nguur la yaa ngi understand so moto nguur moom nguur moo ko war a jënd te ñun su ma la waxee ne the number of times that we make requests to get new fire vehicles you know doo ko believe yaa ngi gis with a bigger capacity with a very big capacity because ñii they are called first aid fire engines first aid fire engine mooy doo ko mun a use throughout the day or for a long period of time mun nga ko use for a little time ndox bi jee lii moo tax in England fu moto yi di jógee every 100 meters léegi sax def nañ ko every 50 meters there is a fire hydrant anywhere you go to soo commencé sànne ndox rek mun nga am fi ngay sampa sa ngaanaay nga mun a am ndox so loolu amu fi yaa ngi gis loolu amu fi il faut society tamit understand loolu noonu otherwise dañoo nekk di harass fireman bi fireman is a precious substance it's like a diamond it's only here li ma travel si aduna bi fii rek laa gis nit ñi di jam fire service the hair we'll get to that extent so why because we life savers so life saver nag balaa muy save sa life you know dafa war a am xel bu dal waaye soo ko traité rek du mun a def li nga bëgg a mu defal la so considering also the distance and then the nature of the roads together with also the traffic congestions loolu yëpp contribute na si late arrival bi because ñun duñ dee éene pour nekk si station bi nga call ñu nekk foofu noonu ba yàlla may ñu jàmm ñu soog a taal suñu moto ñu ne ñu ngee dem fay safar déedéet anytime we are called like the issue of yesterday call bi dafa dugg ak 12:30 midday you know 12:30 noon right okay at 12:40 incident commander bi called commander am bi si station bi mu ne ko ne crowd bi mu ngi hostile because gars yi wàcce nañ ba pare connect seen equipment yi pour mun a exercise mun a dugg si biir safar bi def seen liggéey you know ñu commencé sànni ay xeer waaw we will get to that loolu nañ ci ñëw léegi ma dégg nga mbir mi nu mu demee te bëggoon naa mu ñëw si xam naa si beneen because tamit maa ngi feel something ci li moo wax xëy na ñoom they are at the receiving end but ñi war a def li tax ñoom ñu war a def li tax ñuy teg leen fa loolu moom moo amut mooy matériel lu ñu soxla pour buñ demee si any fire incident wala ci any mbir mu am ñu taxawee nu ñu war a taxawee buñ amul loolu tamit it's very unfortunate ñi di leen di reacté otherwise comme ni ñu ko xam na loolu nañ ci ñëw because am na lu fa xew démb ba loolu foog ñu waxtaanee ko parce que loolu tamit warul ba mooy loolu mu ne nit ñi dañ def seen conclusion ban jàngat nga am ci li nga déggagum ak moom
lim réacté ci mbir mi ci fire incident. waaw di njëkk a masawu ñi nga xam ne dal na leen rek ndek métti na nga xëy suba rek li nga amoon yëpp safara yóbbu ko waaw moom nag piyaaru ñu ngi ko gërëm bu baax ndek ñoom tamit loolu mooy seen liggéey waaw pour aar nit ñi aar safara loolu mooy seen liggéey waaye comme ni mu ko waxee su fekkee ne yow dañ la jox dara pour nga liggéey ko te matuwaay yi matut sa liggéey dina jafe parce que ni ñoo waxee comme léegi-léegi trafic bi daf leen dee téye ak yooyu am na yenn béréb yi nga xam ne station si dafa sori lu si mel ni ñaata station lañ am boor bi fan naa fii rek la naka laati Town waaw te soo seetee nga war a am boor yi Costa Road ñu war laa koolee nga jógee Town xëy na trafic bi nu moo mel yoon amut ak yooyu noonu balaa ngaa agsi tamit loolu tamit daf dee nekk problème dina nekk problème te boor bi nii yëpp yaakaar naa amul benn station bu nga xam ne jege na area bi waaw te loolu tamit war nañ koo bàyyi xel tamit ndik suñ waxee Gambia ku nekk xam na ne amuñ yoon baax na tamit ñu xalaat tamit yenn di def sampa yenn station si yenn béréb yi nga xam ne at least yooyu dina nekk easy access si area bi nga xam ne foofu lañ nekkee comme li ma wax rek for exemple Brikama fanaa benn lañ fa am waaw the whole of West Coast the whole of West Coast waaw we have regional stations right all our stations suñu station yëpp ci region lañ lay nekk léegi KM that is Kanifing P municipal dafa am 3 stations mooy Serekunda Kotu ak Bakau yaa ngi understand bii region bi rek moo am 3 stations some regions only 1 station like West Coast the whole of West Coast ñaari station rek la mooy Kanilai and Brikama soo ma laajtee ndax station yooyu am nañ moto macha allah seen moto yi it's like 50-50 fluctuate dollar or CFA I don't know it goes up today tomorrow it is down so and moto boo xam ne dafay aar bakkani nit boobu warta nekk 50-50 chance dafa war a nekk 100% anytime nga laal ko rek mun na la jox li nga ko demand yaa ngi gis so you go to other station is the same problem yaa ngi gis so lii moo tax man maa ngi sàkku dimbale si media bi anyone ko xam ne mun nañu dimbale pour ñu mun ñu déglu yaa ngi gis te nekku na déglu ñu de waaye the problem is the complaint all about is like fire service dafa expensive yaa ngi gis te it's true it's one of the most expensive institutions why you cannot compare cost and life yaa ngi gis look at what happened yesterday ñi lost everything probably xam naa ne soo quantify lu lakka yëpp si biir kër boobu noonu yaa ngi gis meaning xëj na bad road moo ko tax wala neglect of the people pour mun a bàyyi trafic bi flow fire engine bi dem moo ko tax wala kooluñ you just have maybe $5 wala $1 nga call fire service lii moo xew they come you cannot do that so it is a collective responsibility no matter we blame X or Y we should blame Z also ñun yëpp is our responsibility from the fire department itself yaa ngi gis because ñun seen problème yi government problème yi council problème everybody yëpp dem ko dee summarize rek jox ñu ko ok waaw am na solo mon yan ci la mooy sa réaction ci li di jot a xew wala li ngi déggagum ci xew-xew bi ak lu Piaro jot a leeral soo fa ci mbir yi xam naa wax nañ ci yow ak député Piaro ak moom sax si surtout ñoom si seen capacité bu ñu am ak the entire region benn wala ñaar ci réew mi xam na am na li ma ko bëgg a laaj but before then ma bàyyi nga ri ak ba pare because am na li ma sense ci waxam bi te pour man loolu problème bi daanaka loolu bokk na ci li ko waral but first lan mooy sa réaction waaw mastaw ñi nga xam ne nii yaaxule neen si waaye sant yàlla bi nga xam ne bakkan desut si gosul rek mooy loo xam ne bu demee kenn mënu koo amaat ba ñu yaaxule mun leen amaat lu ëpp lu ñu yaaxule so te yal na yàlla utala leen ko yàlla sant yàlla gannaaw li fi amul si den ñëwaat ba comme maa fu mu doon waxee lu important ñu ngi ko doon joyti fii bi last time sax naa député moo fi ñëwoon ñu ngi wax ne am na fu ñu identifier si Bruce bi pour wax fa am fire station but lii problème bi mooy ne fire wax neen dëgg li ubbi police station nii ubbiwut fire station because bagaasam dafa diis waaye gis nga amul dara lu nga xam ne dafa waroon a fekk ki war a dee ñu muccal ko loolu mu yomb xanaa xamuloo ne lu bëri ñu ngi ko doon def fire station yi mu mat seen bagage yi mat loolu dafa important loo xam ne dafa téye live loolu dañ si nguur daf si war a taxaw ni ñoo taxawee si mbiri lopitaan noonu leen war a taxawee si mbiri
because tey su nit amee incident si néegam amuñ matuwaay gu mat lopitaan bi la moo mujj waaye mun na am su fekkoon ne gars yi am ne matuwaay bu mat kooku di dem si lopitaan bi te ku nekk xam na safara bu tàkkee problème la ifi ñoom ñuy ñëw di fay problème la bu ko bàyyi foos di nga dugga te su ñëwee dafa xam nga benn problème nit ñi war neen xam benn safara dafa am fu muy toll siwo ndox mun koo fay ay siwo mun koo fay waaye fii nag mostly su ëppee loxo leen de door a or fire service waaye immediately nga dégg ko rek ooteel te fii bëriwu pompe yi nga xam ne ni di nga mun a dem rooti rek ñëw fay parce que lu gën a bëri mooy ne su amee rek daanaka boys yi ñu doon indi si woon ndox yi di fay ñoo leen day jaajëfal pour nga déggal safara bu àppul ñu ne ñi ngay jàpp fire service ñoo si jàpp ba lii amul pour very rare pour nga déggal lu mel noonu soo ñoom foog ñu jël bileem because ñoom ñoo fa nekk waaye itam nag nguur responsabilité nguur la waaw waaye nguur itam man tam nguur su ma dénkee dinaa ko jooy ba mu xam ne li ma war a am aw ma ko. foofu laa bëggoon a ñëwee. dama ko war a jooy dafa am solo dama feel ne ñoom they are somehow been neglected ci through the government or through the interior minister whatever ñoom seen kilifa yi lu ñu leen war a def wala lu ñu war a def ba ñoom ñu respond bu mat ñu def ko pour loolu man taxawaay boobu gisuma ko parce que mënuma dégg bagage yi dañ seer dafa seer ba kañ because ñetti nguur ñoo fi jaar for example ba ñoom ñëpp ci yeneen millions yi ñoo dégg par exemple ci politique rek. luñ cee dépense loolu buñ ko half of that buñ ko dugaloon ci fire service for all these years wax na la every year nga sampa but for 5 years. bu dee benn sax. moto lu mu seer if you say que ne 100 millions la. non nguur bu ko paree mën na ko def I think it's 25 millions. am na PRO dina si ñëw. I'm just saying even if it's let's say is 100 millions. dollars loolu du xaalis si nguur nañu waxante dëgg rek but xëy na ñoom tamit ñoom ñooy rayal affaire yi. No, I know because there hunger service ñoom is order xam nga sax order and complain so loolu dañ dee rayal affaire yi if am na lu moo waxee fi rek wala moo gën a ñu call ko PRO you should not have said it okay I'm sorry sir that's not only him that's how the service is but dañ dee rayal affaire but ñoom sadly ñoom buñ demee nit ñi bu ñoo react ñoom la ñoo dal parce que ñoom seen boss yi ñu ngi toog seen AC yi seen office yi xeer yi di dal ñi which is not correct you have to complain that and tell them the fact because you are also risking your life su fekkee ne for how many years for the past 5 years President Barrow moom fi Jammeh has been here for 22 years Jammeh we are talking about the late president for about more than 30 years so xëy na jamono boobu la yéen ay am Jammeh ñoo sampa yi loolu laa wax amul benn government bu fi jënd moto te recently li gën a bari mooy matériel yi ñu am sax dañ leen ko dee donate not from the government so government bi moom loolu la ñu wax ne loolu lañ nekk di def comme fire service nit ñi tamit loolu la ñu war a wax waaye di dem di dal si kaw ñi xam naa ne ci ñëw pour moo ñam nga bàyyi nga daal waaw lu am solo nga wax te loolu la war a because man government bi xam nañ ne fire service amul lu ñu war a am non they know very well mun loolu nekk nguur because seen chief bi kooku event bu mag bu nekk dina dem te xam naa duy ñàkk di jokko ak ki nga xam ne mooy boo xoolee recently tey problème su amee place like Farafenni au Basse xoolal boo amoon Basse rek moto fire service Sénégal la jógee ñëw fay loolu. with 10,000 litres I don't know. that was the Basse market fire. the Basse market fire. waaw Basse market fire bi suñu colleagues from Sénégal. Wellingara I think it's Wellingara. with 10,000 litres. mu fay ko so président Barrow dugg ak 10,000 litres. te président bi yegg na ko because suma chief fire officer wax na ko mu ne ko ne su nekkutoon Senegalese firemen yi ni kon the worst could have happened. So he asked, and what is the capacity of those people? You know, they carry 10,000 liters. So Mune is like 10 times more than ours. So lol rek understanding mom hamna where the problem is. Why luñ buga rek pour ñu mëna dimbalé nit ñi because joyan to be bari na ci dëkk bi. You know, yakku bi bari na ci dëkk bi safari ñu ngi def lu kenn xamut fii nii. Yeah, but PR you also fa ngeen jël seen on up the responsibility and say things as it is. Yeah, why to your ministry or your heads to the minister they need to put it. Halama dimbala si lini. Nekut ne fire service jëluñ step towards moto. Yaa ngi gis. Henya I am not prepared for that. Why? Munonala is in all the correspondence. Correspondent later safe yep si president bi wala si minister bi from the former government to this government about this problem. Can you see? Why this nga like we have said it. You obey and complain. Can you see? So problem ame ñu dem. Su munta dem we receive the blame.
waaye this is the platform ñu mun a ñëw ñu discuss ak nit ñi pour ñu mun a understand ne it's not our fault yaa ngi gis ok neexu ba neexut the responsibility is government's responsibility government la yaa ngi gis waaye nag government is one thing waaye ñun ñooy government yaa ngi understand ñun lu tax ma ne ñun ñooy government media bi yéen a ngi def seen quota di ma invite fii nii waxtaan loo xam ne jaami réew mi la yaa ngi gis su boobaa keneen mun koo dégga mu ne come on gis nga I was invited here when Brikama market caught fire I remember during the discussion am na ku ma call ma génna after the show after mu ne ma ne am na ku la gis in Holland yaa ngi understand I don't know whether it is online or this TV goes up to Holland I don't know good so mu ne ma ne mu dégg na yaa ngi wax ne moto fire service cost bi 25 million na léegi moom dafa bëgg a the Gambian community in Holland and that area dañ bëgg a dimbale Brikama that is courtesy that vehicle is there courtesy of this station this studio fii laa ko waxtaan yaa ngi gis kooku after mu commencé def logistique am ba sip ñu moto from Holland up to the Gambia yaa ngi gis so dafa dem dugga mu am moto after mu yónni ko because gis na ne you can blame government no problem waaye blame al government half you blame yourself in case mun ngaa def dara defal li nga mun ba pare nga mun a wax government ne defal li government mooy affaire yi dafa yàgga su fekkee ne is something li nga xamante ne but for how Gambia 57 years old wala seen moto yëpp right hand la am nga loolu yàgga na seen moto yëpp right hand la li si gën a bari so ñun luñ project mooy 26 fire engines loolu lañ project al government as we speak 26 fire engine boobu noonu su ñëwee at least each station mun na am ñaar yaa ngi gis nga gis ne capacity 10,000 liters on even more with foam everything those ones are state of the art latest fire engine yi leen nekkul ne fire engine ñoo use nii de England sax léegi duñ dee use façon yi ñoo am nii they have discarded them so because lu soo say waa sorry fani bu ko weren den you cannot receive this donation you begin to belittle it il faut nga promote donation bi waaye ñoom duñ dee use lii ñun ñoo koy use te man xam naa ne one thing is dëkka especially a department like the Gambia fire service doo mun a rely on donation bu dee yow sa li nga rely yëpp mooy may ma mun a dimbale nit ñi kon nit ñi yooyu noonu am nañ problème so lii moo tax ma ne I think government should take it as a primary responsibility maybe priority number one priority sax pour ñu mun a aar bakkani jàmbur because ñii yoo xam ne ñu ngi jooyantu bés bu nekk ñii ñooy fay government ñii ñuy fay ñii ñoo régler everything in this country because they are the taxpayers léegi taxpayer bi su demee bee jooy mënut a am koo xam ne mun na ko dimbale the only thing they can say is ñëw nañ fi amuñ ndox they don't even understand wala léegi ñu ne amuñ fuel loolu yëpp dañ ko dee dégga yaa ngi gis so loolu yëpp mu waaw wala kool lañ leen ba ñu sonna jëluñ seen téléphone te loolu mu ngi nekk wàllum telecommunication because mentality bi la loolu is already embedded in the mind of many Gambians ne fire service bu ñoo ñëw duñ indaale ndox wala dañoo bàyyi ba lakk-lakk bi am ñu soog a agsi xam nga wala bu ñëwee ak yooyu loolu moo tax xam naa ñu nga ñëw si réaction bi léegi nii parce que bëgguñ laa teefaloo waaw loolu daf fi yàgga ba pare pour change mental waaw para daf leen de escort waaw man am na fi incident bu ma gis time amoon na bu yàggut fii su ma London fii loolu xew na fa ma bundu gars yi ñoo ñëw foog police bi ñëw garde parce que nit ñi dañ xale yi dañ meroon soo amul daal dem na ñëw na daal waaw government si boppi government lañ koy teg ñoom ñoo absolutely ñoo xam fu fa naa recently yéen a ngi am fële na lee boo xam naka bu ees boo xam ne ubbi ngeen ko wala ubbeegu leen waaw bu Bajakunda yan moto ñoo fa dem yéen amu leen moto yu doy bu ngeen taaba faya yéen dafa mel ni am na station boo leen nangu benn moto yóbbu ko fa yaa am na waaw loolu lañ no xalal am Bajakunda dafa ànd ak package am ok waaw buñ sampee Bajakunda buñ ko commencé samp rek leen order machine waaw non may buñ ko commencé samp rek ñu am donation from Angleterre suñu gars yi
you know ñu may ñu ñaari moto so ñaari moto yooyu nekk fii Bajakunda parewul ba moto yu nekk si station yi commencé am problème ñu withdraw yaa ngi gis loolu leen withdraw ñaari moto yooyu noonu ba withdraw leen yëpp because you cannot find a vehicle standing good beneen station amul moto yaa ngi xalaat ne maa ngi ko reserve Bajakunda is important of course very important because Gambians yi ñoo fa nekk they need what we are having here why it's going to be not fair Brikama taxaw foofu amul moto te ñu ngi dencal Bajakunda moto te Bajakunda building bi paregul lii moo tax ñu recover all those vehicles at the end benn rek moo desoon loolu boobu tam dañ ko yuusoon so ñu amaat beneen ñu yóbbu ko Bajakunda so the whole of that area xam nga Bajakunda mu ngi site Basse that is CRR right yeah Basse wa UR Basse la good so ñaari station yooyu ñoo fa nekk Bajakunda at the other end so Basse at the other end waaye Bajakunda benn moto rek la am te there is no other backup te station yi ngay gis fii yëpp benn moto rek moo nekk si station su moto bi demee rek problème am na beneen problème amee rek duñ mun a demaat so dafay mel ni like su Serekunda as we speak suñ demee Bakau la ñoo call ñu ne leen stand by lañ ñu so soo leen suñ déggee problème soo leen déggee problème within here rek mun ngeen dem because it's divided Bakau am na area am Kotu am na area am Churchilltown fii tamit am na area am so léegi su Churchilltown demee si biir Churchilltown xam nga dafa mel ni they are like exposed nit ñi yëpp expose nañ léegi time boobu la ñoo call Bakau wala Kotu waaye bu dee Bakau am na problème at that material time léegi yaakaar bi dem na Serekunda amatul Bakau dem na Serekunda dem na so problème su amee at that time rek daf dee nekk a serious problem most of the problems nag daf dee center around that léegi moto bi daf dee dem ñu call daf dee départ rek call ñëwaat ñu call Bakau fekk Bakau tamit dem na wala Kotu is in another operation so fireman bi nekkul di toog ñu ngi dem ñëw rek services are continuously 24 hours around the clock there is no time of relaxation dañu wax government bi de waaye su ñoo joxoñ baarami tuuma yéen la ñoo joxoñ baarami tuuma parce que wax bi yëpp dañoo ne fire service waaw soo waxee ne nag yéen a ngi approach government bi defuñ dara da ngeen need to push parce que soo waxee ne station bu nekk benn moto la am comme li nga explain fii nii loolu dafa doy na waa torop loolu government bi war nañ see def taxaw bu baax yéen tamit war ngeen see taxaw bu baax gis ne loolu possible na parce que at the end yéen la ñoo wax de su ñoo jam xeer yéen la ñoo jam xeer waaw soo yéen tamit da ngeen am pour def dara pour gis ne yooyu yëpp lifin na ak station yi tamit ñu make sure ne moo stations am na KM West Coast ak yeneen gox yi xaw ma sax da Banjul am na fay Banjul am na mu ngoog waaw waaye xam nga fire service the problem is xam naa ne suñu presence is always felt waaye let me just conclude this area then you can go on go ahead dafa commencé on from the colonial period ñu ngi ko ow the colonial fire brigade for example only for the colonial master mu dem bee mu expand ñu ne city brigade mooy fire service bu war a nekk si biir city bi rek yaa ngi gis everyone was paying tax but services were only for the city mu dem bee rek nekkat what they call combo fire station service mooy only within combo doo gis station provinces it was Banjul itself Bakau probably Kotu or Serekunda Brikama is just recent you are right so léegi xam nga la dis combo so léegi ñu fight it again complain you know comme like lu ma wax push ñu ngi push ba am léegi what they call Gambia Fire and Rescue Service. Look at the transition from Colonial Fire Brigade to City Brigade to Combo Fire Service to Gambia Fire and Rescue Service. Yaa ngi gis so ñun nag we feel the need so suñ feelee need bi pour ñu dimbale nit ñi rek dañ dee lobby push ba am station. waaye station yooyu noonu the problem is sustenance. Sustainability and efficiency as well because you can have these fire stations always but su fekkee ne li tax ñu teg leen fa they are not liggéey bi daanaka is not going as should loolu tam problème léegi ñu ñëw si réaction nit ñi comme démba xew na people reacted otherwise te tamit attaque di leen sànni ay xeer te loolu basically def day xew so sometimes am na ay risque loolu tamit naka ngeen ko dee dundee ak lan ngeen foog na war nañ ko mën a def ba moytu yu mel noonu probably sensitization maybe but then at your own level you know what plans do you have because xew na xewaat te mu ngi xew latest was démba ci luñ dégga so loolu démba for example naka la mbir yi demee ba tey
loolu nit ñi react otherwise just in a conclusion because you understand nga war a dem si another problem. Yeah, I understand. Anyway, thank you. Yeah. Gis nga Demba. Yeah. As I said, it's unfortunate. Yeah, Buguñ ko te maa ngi masloo those people. Yeah. But the problem is nit ñi ñoo war a change seen jikko. Yeah. yaa ngi gis. ñu xam ne fire service ñoo ko moom ñun moomuñ fire service de man foofu laa liggéey waaye moomuma ko. Absolutely. yéen a ko moom. waaye léegi li nga moom bu dee you are hostile to that te loolu nga bëgg a mu deliver la. mu deliver to you effectively pour nga mun a am sa jaama. then it's a question. yaa ngi gis. so léegi suñu koolee yaa ngi gis xam nañ ne pare ñun ñëw dimbali pour ñu génne leen si problème waaye on arrival dégg mooy ay saaga waaye bu dee saaga sax amul problème you can insult us no problème waaye soo demee ba sooga jam hair loolu is extreme. It's unacceptable. yaa ngi gis as we speak two of our people are injured ñu ngi am gaañu keneen ki mënut a taxaw sax because hair lañ ko jam si kanam yaa ngi gis keneen ki mu ngi amee injury on the hand moto bi moom waxuma ko yaa ngi gis so loolu xam nga xaw ma fan lañ ko dee teg man I cannot understand because yow call nga fire service ñëw nañ yow Gambian nga soo nekkul Gambian sax yow mun ngaa xam lu nekk si biir Gambia bi fii yoon yi baaxuñ nit ñi déggantuñ yaa ngi gis léegi ku nekk loo bëgg loolu ngay def ñun ñoo war a tembu suñ country bi ba ñu àggal ko fu ñu ko war a yóbbu waaye the harassment is too much so lii moo tax lii su amee rek the only result for us to take is pour ñu wax suñu gars yi ne about the process and go back to base. but léegi su fekkee lu mel ni mu ngi xew wax naa ko it's not the first time léegi dem na ba ñu ci gaañ lan ngeen foog what should be lan moo nekk plan si pour gis ni yéen tamit probably protection wala lan nga foog ne autorité loolu lañ war a def mais bi yéen loolu mun a def yéen a mesure but mun ngeen am idea as to what loi bi lu mu war def wax tamit parce que tamit you cannot continue because one yéen seen life also matters property is matter because ñu ngay jooy ne amuñ sax lu mat loolu buñ ko yaaxee fan leen jëm so loi bi mu ne balaa fire service di dem fay safar dañ war a ànd ak police yaa ngi gis foog naa la loolu tam bokk na si the introduction of PIU and all this intervention whatever so that ñu mun ñu dimbale because ñun suñ agee rek suñ accès si fire bi rek dañ dee dugga so duñ dee xam lu nekk si biti so if we are in a death trap just like here ñaanuma ko waaye su amee problème fireman bi su accès rek dafay dugga yaa ngi gis mu soog a dimbale ku nekk si biir génnee ko ak bagage yi ni ak jéem a fay safar bi léegi ñun duñ dee xam lu nekk si biti the only person ku dee nekk si biti mooy incident commander bi cannot control the mob yaa ngi gis du mun a control nit ñi bu xëy na ñun ñu ngi si biir fay safar people are planning to kill us it's all possible because nit ki su demee bay am problème is under a state of mental distress du dee xalaat dara lu dul peret yaa ngi gis te yow nga dugg si biir yow ngay xeex ak lu mel ni safar keneen mu lay planal di am xeer wala paaka wala jaasi di la xaar ci bunta bi soo génnee rek mu rendi la xam nga loolu serious so lii moo tax loi bi mu ne balaa ñuy dem fay safar dañu war a call police jox ñu escort waaye léegi suñ koolee police duñ ñëw yaa ngi gis police duñ ñëw so ok ban time la police di ñëw suñ demee ba crowd bi hostile ñu delloo suñ delloowaatee ñu koolaat leen that time lañ dee am enforcement from the PIU but the fekka problem am na ba pare a good example is the Talindi incident the two boys where they died that is just few months ago exactly yaa ngi gis fire service imagine Talinding ak Churches Town how can you expect that fire service bi dina la even if the traffic is jam packed mun nañ fly over we go and fight it's too short waaye dañ fekk ne building bi yëpp lakk na ba jeex that tells me and anyone koo xam ne mun nga analyse safar that safar bi nekkoon na foofu noonu for a long period of time the door was locked and those children were inside yaa ngi gis so léegi bu dee jox nañ ñu wee bi pour ñu mun a def suñu liggéey xëy na they could have been saved those children xëy na duñ dee waaye dañ àgga rek si real loka bi leen dégga jam bi xeer bi si moto bi noise bi leen dégga rek
incident commander bi mu ne ko ne xam nga bii moom def leen wax ne wàcce leen ñu dem fee safar bi bu problème bi amee leen soog a wax ne dugal leen si moto bi ñu dem fekk was bi am na ba pare bi ko jam leen leen ba pare ba gaañ leen waaye kale dafa dégg noise bi si moto bi rek xam ne lii xeer la mu ne driver bi continuer rek bul taxaw de lii moo seef suñu gars yi foofu soo fekk xale yaa ngi si biir néeg bi yaa ngi di buñ demee ba àgga ñu koolaat ñu ne am na yu nekk si biir néeg bi de léegi naka la ñoo mën a seef yooyu noonu te fekk yow mii fireman bi sa life bi at rek the only solution is to move away so buñ demee ñu koolaat PIU ñu ne leen ne police rather let me call it police ñu call police ñu ne leen we are not leaving an inch to protect to remove because this is like discovery although fireman bi du wax ne dee na yaa ngi gis duñ mën a dem safe xale yooyu noonu te fekk amuñ backup imagine de xanaa dafa war a dem ba foofu noonu balaa fireman bi di dem liggéeyam sax ma ne police bi sax warut a dem let me just conclude like that ñun ñoo moom suñu dëkk ñun ñoo moom suñu problème waaye balaa nit ñi mën a dimbale nit ñi police moo ñu war a jox backup pour ñu mën a protect fireman bi mën a def liggéeyam bi kon dëkk bi mu ngi yàqu quoi dañ war a xalaat lii very seriously this is not an individual problem suñu problème la ñun yëpp because xoolal tey nii you know look at what happened you see what happened ay safar bi dañ ko waroon naa mënoon nañ koy control maybe bu dee the right time this man is complaining that moom lu sor rek am kan moo ko cause to an extent to a larger extent you jam fireman bi ba fireman bi daw delluwaat si station bi contribute na si loolu noonu why is he doing that why are they doing that this is what I think we have to stop police should come and give us a backup bu dee xam nañ ne the crowd will be hostile even if it's not hostile because dañ ko dee expect exactly dañ ko dee expect anytime there is fire dañ ko dee expect especially if response bi kontaanuñ gars yi kontaanuñ si suñu response yaa ngi gis te ñun fii ni nit ñi dañ dee toog ba time bi dem ba affaire bi yàqu ñu call ñu so fireman bi expect na anytime mu àgga si fire scene rek mun nañ ko door foofu noonu so lii moo tax anytime before we go then they call police why the problem is response from police is weak it's weak that is the truth it's weak so léegi su weakee ñun nag we are not entitled to carry gun explosive lu mel ni gaz wala any other thing loolu la dee nekk di xalaat dangaa ñëw ba rendi ko du xam ne nit mu ngi koy pursue behind because the idea is not about anything other than quenching that fire and get rid of it. Amadou bala ma balaa ngaa ñëw rek mu ngi wax comme waaw si nit yi naka lañ war a def pour gis ne liggéey bi jaar na yoon ndax nit ñi tamit lu dee gën a tax safara yi day gën a am doole balaa ñoom ñu see jot tamit mooy communication bi ndax ñu bari tamit xam nañ fan lañ mun a jaar ba jokkoog fire service parce que léegi incident daf dee happen doo xam ba nomba ngaa call pour jot fire service foog ñu nekk di ko leen kan moo xam nomba bi ba mun a accès yéen xëy na loolu tamit dina tax bi nga xam ne dina leet balaa ngeen di jot si information bi ne safara mu ngi am béréb bi balaa ngeen faa accès. waaw gis nga loolu noonu loolu yomb la lii moo tax ñu am what they call community fire safety. community fire safety ñu ngi everywhere man gis naa ne sax xale yu Gambia yi fii xale yu ndaw yu dem school maybe nursery ak primary ñoo gën a aware when it comes to safety because dañ dee am feedback bi some of their parents will call us and say man de suma xale bi moo ma jox sax nomba mu ne yow yaa demoon seen school nga jàngal leen affaire fire safar waaye mu ne ma def nii so you see the young ones are teaching their elders yaa ngi gis so that is okay for us while the problem here is simple gis nga soo mu ne dial 118 mun nga am fire service 118 jeex na you dial 118 you have fire service te ñun xam nañ le soo dialee 118 yaa ngi nekk fii si studio bi fii mun nga am passé loolu xam nañ ko because exercise nañ ko practice nañ ko gis nañ ne léegi call bi def dee shift to an other unknown destination waaye du génne fire service moom doo musa call 118 nga am police wala nga am medical fire service ngay am soo amee Bajakunda sax boo xam ne is recently open they know that it occur like that they will hold you on as to where you are sa tur ak everything the same second waxuma ne minute the same second la ñoo call because xam nañ already you are living around what is the name of this place Wellingara xam nañ ne Serekunda moo war a respond fii nii they will just call Serekunda simple fekk yaa ngi si téléphone bi sax da ngay dégg mu ngi call Serekunda pour mu wax leen diw sangam mu ne nii ak nii moo xew si
deki sangam, you people can proceed. So even if you wait for maybe 30 seconds or a minute, denga motor bi munge pipa di dem si side bob. So problem is solved. Why the problem is following? My problem. I'm sorry to say, people excuse my following. Why? That is the reality. Because you said we should tell the truth, right? And then say out what is happening. Nyaka fale bi moy suñu problem. Man dem na si so many institutions jangal len biri fire. Why the first person question my job moy what is the number of the fire service? And you see senior executives. So will jutal the thing 811. So will tell me 911. I think 911 is America. Imagine that. So a senior official responsible in ministry or institution, you are Jawale in I was going to make a short quiz here. Oh, America sound deck. Well, definitely. So Limota to suffer amen. You will see them running helter skelter. Opposite the I was I just park. I told the after a few minutes, I was standing within them. And then you get plan and fireman. Plan different. Lagi ma call boy bi mané ko né nga def lan mu né ñi ñoy ñew ñi useless len. Mané ko né so xana la mu né mané tay bi ñoy ñew moto bi ngoy li am ñom mané ko né xana call nga len. ay maleka wala jina dañ dee xam everything. We don't have that equipment. ñu nekk suñu biir station yi gis safar bu nekk passé wala bansang wala som. So we have to be informed. That is the time ñu relax. waaye lu ñu doon plan mooy su moto bi ñëwee rek ñu def lu ñoo def comme demba lu ñu def demba loolu lañ planoon de waaye man maa tax defuñ ko. So we have to change the behavior completely. That's what I'm begging. So that means you have a big task at hand because that doesn't mean mass sensitization dafa war a am awareness campaign xam naa yéen am rajo talk shows but program like this most then war a am frequent sensitization. I think I have discussed it with Mr. Nyang. From here we're gonna go and do some work around the matter so that we can write and then we will. We can collaborate on that. You are doing it with the police. Why not Gambia Fire Service? So and why not others? So Lola, because you don't have a police or talk show, or maybe they can revitalize anytime soon. You were planning something, so why not? So yes, finally, askan bi tam dañ ci def. Waaw léegi parce que li problème bi mooy ne kii mu ngi complain breaker nga bëgg koo en borom kër bi tey kan moo yàqule borom kër gi yàqule waaye ñëw waaye borom kër bi laanaam mu ngi fa mais bi jot na sax lu mu tabaxee waaye breaker is $300 waaye noonu ñi am ko dem jënd ñi ceeñ ko oo électricien ñi ceeñ ko waaye nga gis breaker bu nga xam ne mu ngi feedback mu ngi pet nga bëgg oo borom kër bu nga xam ne dëkkut fa so loolu tam nit ñi dañ war a bàyyi xel ne nañ day toppatoo seen bopp ñaareel bi mooy ne lan mooy responsibility yi fire service si building ak si place yi nga xam ne nii nit mu ngi faa dëkk óoru ndax yéen loolu loo am may na leen doole pour ngeen mën a wax ne fii nit du fi dëkk wala sa wayaareel lii koreegul waaw so ndax loolu am ngeen wala am na koo xam ne ku ko respect ko leen mën a jokkoo si waaw am nañ loolu noonu mun nañ ko comme like fii sax fii fu ma nekk nii suñ demee ba assess fii ko xam nga doo mën a build sa building without consulting us but amuñ right time because we are building on a new generation I know my authorities will be happy to hear me say we are building a new generation the fire service was there since 1947 that is more than 70 years ago so today young officers and young people are in charge. The management of the fires are helping us to build a new and a better generation. So Limota, we come up with a bill. Bill Bobunono is in process, is in progress. Jehagun, while we are working on it to make sure that we place the fires on a firm footing and move on. While at the moment, to come back to your question, whether we have that power and here and there, we have the power to assess a place and advise. That's where we end. We can assess the place. Can you see that is based on consultation?
when you are building the place, maybe bind nañ si fire service mun nañ xam the kind of you have your plan, but we can make some little twist in your plan to suit us when you have problem and to suit yourself in case there is problem, and then encourage you to build it in such a way that will be, not fire resistant, but at least xëy na moon ñam fu ma waxee mooy for exemple nga dem yenn dëkkuwaay for exemple kër nga gis of course nga gis wearing bi nga xam ne lii lay wax am just loolu boo leen ñëwee da nga wax ne no you cannot stay here because of this risk unless here is fixed so loolu laa waxee li ñoo def mooy loolu laa lay nekk dina xatale li ñoo def mooy not to force them to evict them. No, we don't do that. Okay. We don't have the power. But we can advise by writing. Or, we can come to you and assess your place and tell you that in the next few hours, if you live here, this building is going down. So and you know under the rubble. So why not you evacuate this place? Can you see? Technically, this is what we do. Well, it is the responsibility of the individual. So, buku buy for no nekal for building bi dan su dano min ñu ñew wala su amé safar, we can go and help you. Way dafa na ne loi tam dina dem. Ko war scale fofu tamit non la wara démé. Waaw parce que loi dem nonu la wara démé. What I'm telling you is now. I have cited the bill that we are developing. Li mota man we are building a new generation. Because for example, man I don't know whose responsibility is that, but for Senegal gis na ni am department bi nga xamantene I don't know whether it's a fire service or but dañoo gis yeneen building yi ni yang fa dekk ay taax ñu ne fii nit war exemple jox dañ fekk ne by force go out because dañ xam ne yow amuloo da nga wax ne comme soo fi jógee fan laay dem but probably the authority have that response pour génne la fa yow dem am fuñ la yóbbu but foofu da nga faa jógee because of the risk so probably Henya linyo bill more suba pare Henya is going to be better than the Senegalese action. Okay. Yangi this. Why at the moment we don't have that. Lin am legi lay nek di la explain. Yeah, I know. But then in the future, we have plans that are even bigger than those actions because buganen no fire, no disaster in this country. Okay. Okay. Nañu tam ko xam na ne Piaro dana ñëw dafa am beneen engagement. Waaw exactly. Fu ma wax rek mooy ne xam nga ci marché yi. Gis nga recent am na amoon ba millions ñoo fa yaaxu ndax ñu bëgg ñoom seen jabar yi dañoo dem marché ñoom seen bopp dañoo dem marché sometimes nga dugg marché nga gis système bi baaxul ndax da ngeen di involve council si ñu jéem a wax ak ñu fa nekk because marché fii pousse sax du xaju fa pour si safara amee ndax loolu da ngeen di wax ak council si in the same way that Amadou is saying in fact our letters are everywhere in the world. I can put it like in the Gambia. Anywhere we feel there is a problem and there is chance that problem mun na fa and you suffer for jam your hair. We write and explain that this could not be. Why not we do it like this? We give you an alternative. But the problem is no. All right. Thank you, Piaro, for coming. We appreciate your clarification being a rep. What is your final message to the Gambians, more so to li xew démb unfortunately ñu ngi masaw tamit seen officers yi nga xamante ne wala office personnel ñu am problème démb ñu ngi leen di ñaanal ñu recover well waaye loolu war nañ tamit moytu du mel noonu it's unacceptable pour ñuy leen sànni xeer ak yéen but we'll get to discuss more on that hopefully in our subsequent edition ñu bàyyi la nga dem inshallah what is your parting words rek short and precise Gambia mooy suñu boss fii lañ juddoo fii lañ am xam naa ne no matter far we go we will come back here inshallah ku nekk loolu lay ñaan yàlla if I go outside I come back and put my quota into nation building so amuñ feneen fu ñoo fall back fii rek la yaa ngi gis man awma dual nationality man fii rek la I am only a Gambian maybe others have Gambian and maybe other but even with that this is our country we should take the responsibility from the fire department itself. I'm not expelling us from the equation. We are in an integral part of the problem. We are also part of the solution. So we are doing our quota. Can you see? Coming to the private individuals. They may be media, institutions, parastatal and central government. Ñun yeb war nañ tek suñu loxo ci kaw table push dëkk bi to a level that is secured and protected. But with what I have seen, the chances of us going down are too high because we are not promising the people that will protect them.
come rain, come shine. So I therefore conclude by saying, let's take a honest responsibility from every angle and then move this country. Porter Jiba, Public Relations Officer, Gambia Fire Services, has been our guest. Thank you very much for that clarity and for coming. We'll get you back, inshallah, anytime soon. Well, we'll see what happens. We'll keep talking because fire is very, very important. And thank you very much with that. So we move on to some, because we continue talking on security, by the way, because DCAF is currently building the capacity of the National Assembly Standing Committee on Defense and Security at a local hotel in Bejulo. The 3-day capacity building training is funded by the European Union, aimed at enhancing the oversight capability of the Defense and Security Committee. Here's more of that in this report by Mafuji Sise. Sirinjai, the Deputy Speaker of the National Assembly, said the training came at a time when the committee has just developed its work plan that will be rolling out soon, adding that considering the sensitivity of governance surrounding the security sector, it is important that the members are equipped with the necessary tools to face the challenges ahead. The significant size and complex organizations of security personnel and frequently the necessary laws, rules, and practices make it very difficult for parliamentarians to work effectively unless they can avail themselves of independent research and expertise. This is the committee's first training geared towards enhancing our skills and understanding the crucial role of our men and women in uniform as dictated by the Constitution. As I mentioned during my briefings with the security sector's chiefs, the committee is committed to working closely with all the security agencies and partners to ensure peace and security is guaranteed for all citizens and residents in this country. Our role is also to monitor and ensure that our security operatives respect the rule of law and human rights as enshrined in our Constitution. Deputy Speaker Njai is hopeful that the training will avail members the opportunity to understand and work cordially with the security sector and other key partners and increase their ability to conduct oversight functions over the security sector. Ken Fasak is the head of DCAF. He said the course is specifically designed for the Standing Committee on Defense and Security because of the important role they undertake. The training will enhance your ability to scrutinize reports from the security institutions, the Ministry of Interior and other line ministries, and thereby enhance your oversight capability. DCAF has enjoyed an extremely fruitful and rewarding partnership with the SCDS since the change of government, and your role in the SSR program in Gambia is important. DCAF is keen to support and collaborate with you for oversight in support. The 3 days training is designed to enhance the oversight capability of the State Committee on Security, the Geneva Center for Security Governance, and operates in over 80 countries in the world. DCAF has its permanent office in 14 countries, including the Gambia. DCAF is implementing several projects in the country, ranging from supporting the security sector reforms and supporting the Gambia Immigration Department and the Gambia Police Force, and supports the security service reform process. For Eyeafrica News, I am Mafuji Sise. All right, thank you, Mafuji. Quick one there, of course, DCAF. ñu ngi tàggat li nga xamante ne mooy député yi comité bi nga xamante ne ñoom ñoo saytu wala bàyyi wàllu war a bàyyi xel wàllum sécurité mooy li nga xamante mooy kaaraange réew mi. ñu ngi daje ak ñoom ñetti fan pour ñu gën a yokk li nga xamante ne seen xam-xam ci côté boobu, parce que ñoom lañ ko dénk. Deputy Speaker Sidi Ndiaye moom moo head committee boobu ci National Assembly bi, gis ngeen gaa ngi fa. Foog naa ne nag loolu am solo parce que ñoom ñoo war a saytu sécurité wàllu sécurité ci réew mi te ñu nekk ci néegi député yi pour ñu yokk seen xam-xam ci loolu foog naa dafa am solo ma. loolu am na solo bu baax ndek kaaraange bu ñàkk si réew moom xay la musiba la. kaaraange dafa war a mut seg si réew. su fekkee ne ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk si néegu député yi ñu tàggat leen si loolu am solo la, waaye suñ leen si tàggatee tamit ñu comme niñ koy waxee rek toujours saa su ne rek ñu jël si ay matuwaay. gis ne kaaraange bi réew mi soxla am nañ ko ba mu seg ndek réew mi moom tollu nañ jamono bu nga xam ne kaaraange des na fi lu bari.
béréb bi nga xam ne Amadou pour nga jaar fa guddi bëccëg sax problème sa gantuma guddi so suñ jëlee kaaraange bi ñu fulaal ko faydaal ko si biir réew mi dina am solo lool bu baax a baax te luy dimbali askan wi la tamit si seen daily activities yi nga xam ne ñu ngi koo dox comme ni ma ko waxee woon rek yenn béréb bi pour nga jaar fa problème la te tollu nañ sa jamono bu nga xam ne léegi moom foxarti moom dañ ko def lu nga xam ne rek moom waaw lu xew la su maanaam slogan bu xew la waaw fekk nit ki rek foxati ay lim amee si loxoom loolu moom foog naa ne xaw ma dañ ko bëgg a xewal xaw ma te loolu war nañ cee amutoon waaw xamuñ ko woon waaw waaye léegi situation bi daanaka toll na ci level bi nga xamante ne dafa la ragal wala tiitlu ci wàllum kaaraange réew mi waaw te nag comme noo ko waxee foog naa ne loolu dafay am solo pour ñuy yokk tamit ñoom seen xam-xam comme ñoom ñoo ko saytu moon ñang lan mooy jàngat bi ci loolu xam nga Sidi Jaay bu ñu ko tànnee ci sécurité pour mu xeet ko juróon na coow parce que ñu bari dañ ñaa amul background boobu waaye foog naa training yu mel ni ak moom ñeneen ñi nga xamante ne dafa bokk ak ñoom comité boobu te xëy na sax amuñ dat security background tey nañ leen mën a yokk xam-xam bi capacité bi ñu gën a xam bu boobaa lu ñu war a xaar ci ñoom ñu mun ko matal foog naa ne capacity building yu mel nii war naa mun a indi différence bu rëy ñoom ci seen taxawaay moon ñaan waaw nit moom su amee ko tàggat mun na mel ne war naa mun a man lu bari tam te su nekkee ne ku jógee si sécurité moo dem tàggat leen dina am solo te comme que ñoom ñooy war a oo ministre of defence ministre of interior pour teg ko wax ko li mu war a def li nga war a wax ak kooku war nga koy xam dafa am solo bu baax waaye réew moo xam ne nag am na ministre of defence ministre of interior am ci chief of staff am inspecteur général dëgg kaaraange yi tamit am nu mu fiy demee loolu tam dafa mel ni kaaraange dañ ko bëgg tegee genn boor te soo déggee ñuy wax réew mu am kaaraange nekkul just executive bi rek wala kilifa yi rek li ñoom seen mbir moo war a safe bot askan bi si boppam dafa war a siif ak réew mi ak booda si yëpp pour képp nga xam ne yaa ngay ñëw te war a am yàqu-yàqu dugal si réew mi yàqu dañ la war a saytu bu baax si lifin yeeg yooyu te loolu amul islaak boobu balaa nga ko xam rek ngay tukki mu óor la ne nag réew mi ñu bari yàlla moo ñoo dimbale rek waaye saytu bi si yoon bi daf dee des bu baax daf dee des waaw daf dee parce que daf laa óor na rek yàlla nañu yàlla musa si yàqkat waaye ku jóg rek di nga am na pexe moo mun a def boo mun a dugg waaw su ko defee tam dina baax trop ku si nekk def sa liggéey mu bañ a féetee rek si kaw waaye si suuf tam bu yaaxoo si kaw dafa res de moo tax booy defaral yëpp waaye nga gën a fulaal tam si suuf mooy ruq yi ak ruq-ruqaat yi baadoolo yi ñëw fa dëkk bul bàyyee ñooñu rek comme ni ko maam waxee rek kum neex rek nga dem attaque leen dina dee gis am na léegi-léegi si guddi naa pétrole mu ngay action yi jël moo loolu xëy na démocratie bi moom moo fi nekk soo defee bi léegi bu ñoo seen lu bari doxale parce que coono dafay boobu waaye dellusiwaat incha allah affaire yi sécurité bi loolu la nañ ci ñëwaat sikali wax ci nga xamante ne ñu ngi ñaan fekkee ne état toog ne ñu ne fi ñoom fi parce que ñun ci yow te ñoom fay ñu ne ñoom buñ kenn démocratie waaw defi ne fajal sa bopp sa mer loolu moom loolu kenn war a ñu jàpp sàcc yóbbu ko ñoom fu sàcc ba waroon toog ñoom ñoo fa dugg waaw parce que dañ fajal seen bopp sàcc bi dem l'hôpital waaw dañ fajal seen bopp waaw loolu moo warul loolu moo tax loi bi nekk fi nag pour aar nit ki waaw su ko defee ñu ne ku tooñ sax loi bi aar na la ba balaa ñu la found guilty waaw mu ngi noonu su ko defee ñu jeexale solo ngeen bas bi daa yegg si benn foundation bi nga xamante ne doomi Sénégal moo ko samp ay yëngu ak
ak doomi tamit ji doole ji ñu tàmm ci nag li nga xamante ne mooy jigéen yi mooy xale yi nga xamante ne dañ ñàkk seen waajur bu góor wala bu jigéen mu nekk li nga xamante ne dafay baax pour ñu taxaw leen ñu ngi leen doon jox ay yére julli ci tabaski bi nga xamante ne ñu ngi koo waajal xale yooyu bu ñu leen doon jox yére yooyu Africa te woon na ko defee ñu ànd report families, especially single parents who usually face compounding challenges to provide for the needs of their children during festive periods. It is 2 to 1 ahead of this foundation's highlights of the foundation activities needed in Gambia, especially children who lost their parents. While commending them for the initiative, Mr. Sanyang also outlined the foundation's focus of support in different countries, including the Gambia. The foundation's main focus is to support the orphans by providing them with clothes, but they also provide assistance in different areas, such as health, education, clothing, and you know the Tabaski is fast approaching and every child will want to have a new cloth. The 221 Foundation is operating in different countries, including Senegal, and they're extending their program in the Gambia, because we all know whatever can be done in Senegal is possible here. Since the foundation was established in 2014, it has managed to provide several humanitarian support to the needy, especially orphans in different countries. Bintaban, also a member of the foundation, pressed the line for the gesture that seeks to empower orphans in the country. She, however, implored on parents and guardians to support them in their quest to provide more assistance for the children. The death certificate we are requesting from you is to verify that the child indeed lost his or her parents, and that is how the process of the selection is being conducted. This program does not only focus on supporting the orphans alone, but there are many other benefits that they could derive from. We are also expecting medical equipment and other materials that will benefit many Gambians. So, we are urging all parents or guardians to support us in this important process. Sophie, the foundation's regional coordinator who traveled from Senegal to witness the event, thanked the local facilitators, saying the foundation intends to widen its programs in different sectors in the country. She called on the government to support them, as this is the beginning of many activities they plan to roll out in small region. The presentation of the goals to identify orphans the foundation created by from the 2-1 Eyeafrica News. I am Amadou Kante. acca mu ngi noonu Foundation 221 gis ngeen lu ñu def mooy dimbale xale yi nga xamante ne dañ ñàkk seen waajur ci réew mi ñu defoon ko nag ci bu passé yére ndax xam ngeen ne bu julli jotee ñuy leen mbiri Africa dem na be Mali be Côte d'Ivoire nañ fi yes yi tal li nga xamante ne seen programme bi ci yeneen mbali xale yi ak yi nga
gisee foundation bi 221 bi ñoo jàppale li nga xamante mooy xale jërim yi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi comme niñ ko waxee daanaka jafe-jafe yi bari na te léegi ñu mel ni buñ leen taxaw dina jafe lool pour xale yi am luñ bëgg ci julli bi surtout ci tabaski bu ñoo waajal. waaw rafet na torop ñu ko rafetlu lim def rafet na baax na ndik xale bu ñàkk waajuram métti na benn waajur ba ñaari waajur soo si jaarul rek doo ko xam saka ñu ñëw si ay feet yi mel nii ay julli tabaski wala julli korité nga am war a yaakaar kilifa sa papa wala sa yaay waroon na fay nekk jëndal la comme ni sa morom mi di am loolu nga ñàkk ko waaye nga gis ku nga xam ne nag taxaw na la si béréb boobu noonu fattal la bunta boobu loolu tamit ku ko def rek dang see amee ngeneel man moom xam nga ma oustaz ñoo dee toog di waxtaan waaw loolu nag di raay bopp yi jërëm wala di ko defal luy sedda xolam ak yooyu noonu loolu ngeneel bu rëy la si borom di amee saka nga ko defaloo ko benn lu dul di ko def ay junne xale yi nga xam ne dañ ñàkk seen waajur loolu moom ñu ngi ko rafetlu bu baax te di ñaan tamit ñi mel ni moom tamit ñuy bàyyi xel baayoo yi nga xam ne dañ ñàkk seen parents yi ñoom tamit soxla nañ tamit di am façon ndimbal yi nii léegi-léegi nga gis yaay bu nga xam ne baay ji génn na àdduna bàyyee ko njaboot yi nga xam ne loxoom jotul gannaaw waaw muy struggle ak njaboot gi du am ku ko jàppale so façon yi su ñëwee di ko jàppale tamit dina rafet torop si moom dina ko dimbali tamit si yeneen bunta yi nga xam ne baay ji wala yaay ji waroon na koo taxaw xale yi rafetlu nañ ko bu baax waaw xanaa Modou Niang balaa nga comme yow ak oustaz yi dina baax mu fàttale ñu aaya bi rek Modou Niang fuñ ko waxee wala déet wala mu indi ko keppaar bi waaw naa ma indi keppaar gi aaya bi man dégg wala mu def ko bu bukki bi rek diggante Bakara naa si waaw foofu la nekk na béy bi ñëwaat ku tere amoon aja waaw Bakara ba naa si yoo xam nga fi maa waxee jël na ko waaw xam naa dañoo wax ray waaye ray boobu rek joxe dara moo gën ray boobu nag exactly su ko defee wax rek naan waaye ray bi ray boobu ci rim dem ñibi jox ko yére bu sol moo gën a baax de waaw jox ko yére de waaw kon foundation tout de ray bopp bi loolu waxin la rek waaye ray bopp bi foog leneen moo tax ñu wax dañ ko waxee noonu rek bii daal baax na bu ci sori xaaral ba aaya bi bu ñëwee boo ko firee na gën a understand fi ngay waxee bu ci sori waaw yow understand nga fi ma waxee waaw loolu moo gën léegi mon ñaan waaw téeméeri xale ak ñaar fukk xale lañ dimbale 120 foog naa loolu bu am solo la te doorin bi la te am nañ yéene pour yaatal comme ni ñu ko waxee lu mun a xew Sénégal mun naa am Gambien te moom doomi Sénégal mu ngi Amérique waaye bu mu ko commencé am Gambien si mu lekkaloo fii comme ni nga ko yéene defee si yenn réew yi mu indi ko tamit ci réew mi Gambien si mun see bénéfice loolu daf joo wane la ñun daanaka benn lañ te firnde buy baa ngi nii te moo tax diggante bi jàmm rek moo ci gën waaye tamit lu mel nii ak yeneen mun na cee xew lan mooy sa jàngat ci li nga xamante ne mooy 221 foundation bu ñu def ci xale yi waaw am na solo bu baax Amadou wax dëgg yàlla ku ko seetaan rek di ci kontaan bu baax a baax li la see gën a kontaan sax mooy comme noo ko waxee rek kii xam naa ne lii moom xaj na sax ci réew moom dëkk te du te ña ko yelloo sax du xaj sax du ko matale waaw waaye gis nga dafa bëgg a séddaale mu yaatal mu tam xalaat si lii di réewi Gambia kon su ko defee tam loolu war nañ sa jàngat la ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk si réew mi nekk bitim réew wala ñi fi dëkk seen loxo jot seen gannaaw war nañ sa jàngate suñ toogee ba ko xam ne dëkkul fii fexe ba am foundation bu mu am indi ba tey téeméeri njaboot bénéfice yi wax dëgg yàlla loolu jàngale bu réeré la boo xam ne doomi réew mi war nañ see jàngatee ba ñoom itam yu mel ni Amadou su bëree rek askan bi duñ soona su ko defee war naa bari ku wax xam nga always dañ ko fi dee wax ay millions yàlla daf ko dénkut kenn pour yow ak say doom loolu moom amul fenn mi nañ ko fenn ku ko yàlla dénk rek nga dimbal yàlla moom moo ko soo gisee ko amul yàlla nga moom di fa wàcc waaye tam boo léegi tam ñaar li ñu si war a jàngate mooy ñu gën a dimbala si am bu baax te xale yu mel nii comme maanaam ko waxee léegi jiitu jigéen bi gis des fi ak famille su julletee su seen morom am ñoo ñëw ci seen pexe seen yaay dem foog mu ak li waaw moo fi ëppale te moom mënut demee rek ma yaayam fa su
amul loolu dafa waaye tam xam bëri na bàyyi yu nga xam ne itam seen bàyyi ñu ngi dund de xam nga loolu waaw bëri na si de ñoo xam ne ni seen lépp ngay dund waaye mii bi sax bàyyiwu bi tane leen bu baax xam nga loolu mu ngi fi waaw moo tax daf dimbale bi dafa war a yaatu donte le bëri na fi dafa war a yaatu Gambien si nekk bitim réew ñu ngee góorgóorlu ñu ngee try bu baax a baax bés raay naaw ni soroon kalkin fi léegi balaa tabaski lii nekk di dugg si nga xam ne dëgg-dëgg ñaanal leen dafa war ku nekk parce que ñu ngee participer lot si yokkute ak jëm kanami réew mi soo dañ leen war a ñaan waaye itam ñu gën a yokku seen ndimbal di lëkkaloo di ñëw dimbale te xam ne askan buñ bàyyi gannaaw askan bu xam ne daanaka 75% seen loxo desu seen gannaaw te def si bari trop su ko defee ñooñu nag mën a def waaw luñ ci mën a def nañ ko xeeb waaw ndax yàlla na leen ko fulandeel incha allah te nguur mënul def lépp nguur mënut a dimbalee individual loolu su ko defee rek si kaa nga dafaa ñëw si kawam waaye nag mun na taxaw ba coono bu waroon li tax mun na taxaw ba am lu ñëw lu nga xam ne réew mi yëpp dinañ si mën a bénéfice soo loolu dafaa nekk lu nga xam ne lu am solo waaye daal na nit ñi taxaw si buñ si xaar nguur nañ dimbalante nguur ñëwee fekk si loxoom affaire bi gën a gaaw waaw dimbalante boobu démb rek maa ngi déglu benn télé Sénégal président tamit di wax ne mu ngi changé nag ba rafet mu ne ma léegi da ngay romb ne fekk ñoom tamit ci lii lañ doon waxtaan ci ndimbal mais gis nga gi xool nit ci télé mu ngi changé ba rafet nga ñee ko fekk na kooku moo gën a yelloo ndimbal sax ki nga foog ne waaw loolu def dee am léegi moo tax ñu ne am mu ne Sénégal moom gën a fa télé toujours baaxut yombul parce que nit ñi dañ lay ñee buñ la naroon dimbal sax yow ne kii moom léppam mu ngi ok exactly soo fekk nag affaire yi bu noonu xëj na sax kooku moo gën a yelloo ndimbal so loolu tamit nit ñi léegi dañ dee xëj na nañ ko bàyyi ko xel daal am na solo waaw definitely démb bu mu ko wax te moom nag boppam la jël exemple waaye soo gisee yére yu sol dama balaa muy wax ma ne ko ne kii de moom lim sol nii xam naa ne jëkkër bu ko joxoon sa jabar yére julli dafay fecc dafa wax ne yow moom mooy loolu fekkate woo lim bàyyi kiram te moom xëy na moom mu ngi jël mu ne ku mu gis lu ma changé ni mu ne nga gis nit mu toog si télé santé nga ne kii moom loo xam mu ngi ci galaas fekk nag bu paree foofu noonu li moo ndeewoo sax la li moo xoolee crédit gi dafa mu liggante ko su yooyu dafa bari ci dëkki nii sax nga gis nit nga romba fa nga foo ne mooy loolu fekk nag kooku moo gën a yelloo dimbal exemple la doon joxe noonu te moon ña mu doon wax comme ñi nga xam ne dañoo nekk si diaspora bi waaw ñooñu tamit ñu ngi leen di jaajëfal ñi nga xam ne waaw ñu ngi bàyyi xel liñ bàyyi gannaaw waaye suñ waxee tamit foog ñu wax si dëkkandoor yi ñi dëkkal benn gox yeeg benn koñ yi parce que du ñaaka yow koñ bi nga dëkka foog dina am ku nga xam ne yaa ko fa tane wala ñi nga xam ne yaa leen fa tane façon event yi su jotee ngir yàlla yaa ngi defal sa doom yi macha allah waaye ñooñu tamit nga bàyyi leen xel surtout xale yi waaw xale yi soo defalul parents sax waaye xale yi dañ ko soxla parce que neexul si waajur nga sa doom bëgg a dara te mu óor la ne mënuma ko koo jox mënuloo ko koo jox ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ak façon ñu mel noonu nañ leen dee bàyyi xel soo ko def sax nga def ko si sutura bu xale bi xam ne sax ne suma papa moo defal doomi diw lii waaw demal ba ci moom si sutura nga ne ko ne maa la jox lii waaw boobu nañ la ko bàyyi ci keppaar nga gën gi waaw mu ngi nii ñu gën koo yaatal waaw nga xam naa boobu topic boppam kon man dinaa ko dalal ci keppaar waaw aca boobu waaw because loolu xam naa waaye loolu wax nga indi aaye de because xam naa ne ñu ngi wax ci xale yi maanaam rek de maanaam waaw waaye ci mag yi tamit jamono taay jamono mbee la xaw ma na yow ak ñan ndax ku nekk am na bosam ba pare man amaguma de man de buum sa ma jaaxal buum benn sax buum ma jaaxal kon xam naa gars yi ngooñ moom am naa ko maa ngi tegagu ngooñ bi nag am nga ngooñ di xaar waaw yow kii yaakaar na moom yaakaar naa kay waaw kon xanaa loolu ci bawul ngooñ nii yow génn nga si rang gi léegi nañ dem ñu amagul buum ñoo nekk si layin Amadou ki génn na si rang loolu laa gis waaye xam naa suba nañ ko gën a yaatal mu wax ñu fu ñu yaakaar mu boole ñu si liste boobu waaw wala mu ubbi bunta bi waaw ñun ñu bokk ci jërëjëf ma borom bagage la jox la rendez-vous ba suba incha allah xam naa yow ci kanam nga jox gars yi waaw Amadou maa ngi laa jaajëfal di jaajëfal Mout Niang ak suñ gan bi Piaro moom itam ñu ngi ko jaajëfal si taxawaayam ak ñi ñu gunge woon si Good Morning Africa show bi yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal kendali jàmm waaye man dinaa del si waa 12 o'clock seen keppaar gi ñu gën a yaatal waxtaan gën a pelloo daal macha boobu jërëjëf ñu ngi ko jaajëfal ma Sira Diop ñu ngi laa welcome da nga war a apprécier nag waaw ñu ngi ko jaajëfal bu baax waaw xam naa ne kum raab la bëgg si keppaar gi waaye du fii ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax jaajëfal la Amadou ak ñi doon seetaan
Amadou di wax ne rek wax dëgg yàlla réew mi ñu bëri ñu ngi seetaan Eyeafrica Farafenni Badibu bi Sandial bi yëpp ñu ngi koo seetaan biir Sénégal su ma tukki bii nii rek am na ñu nga xam ne nii foogoon naa ne sax àggut foofu waaye yéen ñii ñëpp gars yi mu wax leen ne rek nit ñi àdduna bi yëpp xam nañ leen ñu ngi leen di laajte gars yi ngi rafetlu taxawaay bi ñun tam ñu ngi leen di gërëm because wax dëgg yàlla ba si biir Sénégal laa la wax ni ñu ngi seetaan Eyeafrica TV man wax na ma seen télé bi moom dafa am doole te xam naa mu ne ma lu ma si gën ne balaa moo ñëw yéen Banjul yëpp ngeen a wone xam naa mooy lifin bi buy ñëw waaw mu ne ma xam naa boobu de mooy télé bu ëpp doole si Gambie de mu ne ko waaw nag jumuloo nag mooy bu ëpp doole yi waaw mu ne ma parce que seen programme yi ngeen a def daal moom danay jàpp télé yi bëri xam tur problème bi daal mooy mënut a wax tur wi ma ne ko léegi mun nga TV itam mu ne waaw ma ne ko léegi Africa rek léegi boo paree rek daane si TV mu jeex tak xëy na aay bi moo ko si jaaxal ak yooyu noonu waaye daal ñu ngi koy topp bu baax a baax te gars yi ñu ngi rafetlu liggéey bi ñoom tam ñu ngi leen di jaaraamal bu baax a baax a baax waaw am nañ si mbégte bu baax kon jox dig daje gars yi ba suba ak jàmm incha allah maa moom mooy dellu si waat soo bëgg la yóbbaale si keppaar gars yi ñu ngi daan laajte toujours dañ na ma woon ne tey soo ñëwee sax man naa ranatu yow nga toog waaw boobu liggante lañ ko si suuf liggante lañ ko si suuf jërëjëf Modou Niang di la jaajëfal bu baax ci teew bi ak ci jàngat yi naka loolu ma siré ñoom tamit ñu ngi ko jaajëfal bu baax di beneen yoon rek di masaw Modou Niang beneen yoon di ñaan bu baax yàlla na yàlla continuer yokku taxawaay di gërëm tamit ñëpp ñi nga xamante ne ñoo taamu di ñu gunge ci jotaay bi ñu nekk ci réew mi ak ci biti réew ni ngeen ñoo ñaanale ñaan yaa ngi yegg si continuer leen di ñaan incha allah ñu ñoo leen gën a apprécier di leen jaajëfal bu baax su ko defee bu ci yàlla àndee suba ñu dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Eyeafrica TV ci ni ñu koy defee saa su ne incha allah continuer di pencoo di waxtaan ci réew mi ndax leen jàpp ne loolu rek moom mooy doxal réew mi ci kanam jërë ngeen jëfati ba suba incha allah ci beneen édition bye bye. Good morning.